Yes. Yeah, thank you. Coming to the syllabus, life cycle is done. Okay, so test plan preparation is done. So already I have been given, right? So test plan ఎలా ఉంటుంది, మనం ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలి. So those things and all I have been explaining you. So whenever I'm talking about the test plan in the life cycle. Okay. So next one, basics on JMeter tool and configuration or setup. First of all, what is JMeter? What is JMeter? Who is developed that particular tool? Okay, so let me talk about that. So JMeter, that is the open source testing tool, can be developed by the company Apache. Okay, so Apache అనే కంపెనీ JMeter అనే టూల్ని డెవలప్ చేసింది. ఓకే, అవర్ టూల్ నేమ్ ఈజ్ ద JMeter. సో బట్ మీ JMeter ముందు చూస్తే అపాచీ ఉంటుంది. సో దట్ ఈస్ ద name of the company, so which is developed the tool JMeter. So therefore the people they are calling Apache JMeter. So kontamandi Apache JMeter antaru, konta simply they will call JMeter. Okay, so Apache JMeter ante it is a tool, open source testing tool, performance testing tool, can be used to evaluate the application performance. ఒక అప్లికేషన్ యొక్క పర్ఫార్మెన్స్ మెజర్ చేయాలి అంటే we need to use the performance testing tools. So performance testing tools, we do have many tools in the market like JMeter, LoadRunner, NeoLoad, SoStar, VSTS, like that. Many tools we have in the market. So వాటిల్లో అపాచీ JMeter కూడా ఒకటి. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద ఓపెన్ సోర్స్ టెస్టింగ్ టూల్. సో ఈరోజే 2-3 సార్లు చెప్పాను నేను ఓపెన్ సోర్స్ టెస్టింగ్ టూల్, ఓపెన్ సోర్స్ టెస్టింగ్ టూల్, వాట్ ఇట్ మీన్. ఓకే, సి open source testing tool means directly you can go to the web and you can download from there. Okay, you no need to pay the money to use that particular tool. Okay, see, I am using, for the recording purpose I am using this Vocam software. So this is the open source. You can download it and you can start capturing the video, you can capture the screenshots, you can capture the images and all. So that is the freeware. So directly you can download from the web and you can use it out. Like similarly to capture video, so we do have the many softwares, చాలా సాఫ్ట్వేర్స్ ఉన్నాయి, బట్ దోస్ ఆర్ ద పెయిడ్ వర్షన్స్. అంటే డబ్బులు పే చేయాలి, తర్వాతే మీరు వాడుకోవచ్చు, లేదంటే యూ కెనాట్ రికార్డ్ ద స్క్రీన్. ఓకే, అసలు స్క్రీన్ని మనం రికార్డ్ చేయలేం యూజింగ్ దోస్ సాఫ్ట్వేర్స్ విచ్ ఆర్ పెయిడ్ వన్. ఓకే, అలాగే మనకి టెస్టింగ్ టూల్స్లో కూడా మీకు ఇంకా సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే యూ జస్ట్ ఓపెన్ యువర్ ప్లే స్టోర్. ఓకే, సో మన మొబైల్ అందరిలో ప్లే స్టోర్స్ ఉంటాయి. So open the Play Store, either it may be a Android application, Android OS, or it may be a Mac OS, Apple OS. Okay, so ఏదైనా మీరు మీ మొబైల్లో కూడా ఓపెన్ చేయండి ప్లే స్టోర్. ఓకే, యూ కెన్ సీ ఓవర్ దేర్. సో ఫ్రీ ఉంటాయి, కింద మనం ఏదైనా అప్లికేషన్ డౌన్లోడ్ చేసినప్పుడు కింద ఫ్రీ అని ఉంటాయి. సో లేదంటే డాలర్ అయితే డాలర్ పెట్టి నంబర్ వేసి ఉంటాడు పక్కన, ఇన్ని డాలర్స్ అని, లేదా రూపీస్ అయితే రూపీ సింబల్ పెట్టి పక్కన నంబర్ వేసి ఉంటాడు. సో వాట్ ఇట్ మీన్, ఇఫ్ యూ వాంట్ డౌన్లోడ్ దట్ పర్టికులర్ అప్లికేషన్ యూ నీడ్ టు పే ద మనీ ఫర్ ద ప్లే స్టోర్. ఓకే, అలా ఉంటాయి. ఓకే, మీరు కావాలంటే చెక్ చేయండి, ప్లే స్టోర్ ఓపెన్ చేసి విల్ కమ్ టు నో. సో ఏదైతే డబ్బులు అడుగుతున్నాడో మీరు అప్లికేషన్ డౌన్లోడ్ చేయడానికి లేదా సాఫ్ట్వేర్ని డౌన్లోడ్ చేయడానికి, ఓకే, సో దాట్ వీ కెన్ కాల్ యాజ్ ఏ వాట్ వీ కాల్ ద కమర్షియల్ టూల్. ఇంకా కొన్ని అప్లికేషన్స్ ఉంటాయి, గేమ్స్ మనం గంటకింత అని పే చేసేవి ఉంటాయి, రైట్. సో అలా పే చేస్తేనే ఆ గేమ్ అనేది మనకు ప్లే అవుతుంది, లేదంటే యూ కెనాట్ ప్లే దట్ గేమ్. ఆర్ఎల్స్ కొన్ని గేమ్స్ అయితే యూ నీడ్ టు ప్రొక్యూర్ ద ఏమంటారు దాన్ని, కాయిన్స్. ఓకే, సో కొన్ని కాయిన్స్ కొనుక్కుంటేనే నువ్వు ఆ కాయిన్స్ని యూజ్ చేసి గేమ్ ఆడుకోవచ్చు. సో ఇలా కూడా ఉంటాయి మనకి. సో దేర్ఫోర్ మనం ఏం చేయాలి, మనం గేమ్ డౌన్లోడ్ చేసుకునే ముందే వీ నీడ్ టు చెక్ ఇట్ అవుట్ వెదర్ దట్ ఈస్ ద ఫ్రీ గేమ్ ఆర్ నాట్. ఓకే, ఫ్రీ గేమా కాదా, పెయిడ్ గేమ్ అయితే ఎంత పే చేయాలి, ఇవన్నీ మనం చెక్ చేసుకొని డౌన్లోడ్ చేసుకుంటాం. లైక్ సిమిలర్లీ, సో పర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్ టూల్స్ కూడా, సో ఫ్యూ ఆఫ్ ద కమర్షియల్ టూల్స్ వీ హ్యావ్, ఫ్యూ ఆఫ్ ద ఓపెన్ టూల్స్ వీ హ్యావ్. ఓకే, సో కమర్షియల్ టూల్స్ ఏంటి అని మీరు అడిగితే, సో ఆల్రెడీ ఐ హ్యావ్ బీన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ వెన్ ఎవర్ ఐఎమ్ గివింగ్ ద డెమో అండ్ ఆల్. లెట్ మీ go back again. So commercial tools koste, so the main important tools are LoadRunner. Okay, so LoadRunner is the commercial tool, and NeoLoad. So these two are the
మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ కమర్షియల్ టూల్స్. మిగతా వాటికన్నా ఇవి రెండు చాలా ఇంపార్టెంట్ టూల్స్, కమర్షియల్ టూల్స్. సి లోడ్ రన్నర్ ఇట్ ఈస్ ఫ్రీ ఫర్ ఓన్లీ 50 యూజర్స్. 50 యూజర్స్ వరకు మీరు ఫ్రీగా లోడ్ అనేది అప్లై చేయొచ్చు. ఇఫ్ యు ఆర్ గోయింగ్ బియాండ్ 50, నువ్వు 51 యూజర్లతో టెస్ట్ చేయాలన్నా యూ నీడ్ టు ప్రొక్యూర్ ద లైసెన్స్ ఫర్ అడిషనల్ యూజర్. ఎక్స్ట్రా యూజర్ పెడుతున్నావు కాబట్టి నువ్వు యువర్ అప్లయింగ్ ఎక్స్ట్రా యూజర్ టు టెస్ట్ యువర్ అప్లికేషన్. సో దేర్ఫోర్ యూ నీడ్ టు ప్రొక్యూర్ ద లైసెన్స్ ఫర్ దట్. ఎక్స్ట్రా యూజర్కి లైసెన్స్ మనం తెచ్చుకోవాలి. సో లోడ్ రన్నర్ ఇట్ ఈస్ ఫ్రీ ఫర్ ఓన్లీ 50 యూజర్స్. Like similarly, so you know Neoload is also free for only 50 users. If you are going beyond 50, you need to procure the license. మళ్ళీ ఇవి రెండు లైసెన్స్డ్ టూల్సే కదా. ఏది చీప్ ఉంటుంది అంటే Neoload is cheap compared with లోడ్ రన్నర్. సో లోడ్ రన్నర్ is very very costly tool. So Neoload is somewhat cheaper if compared with the లోడ్ రన్నర్. ఓకే, సో బట్ రెండు 50 యూజర్స్ వరకు ఫ్రీ. మీరు 50 యూజర్స్ వరకు యూ కెన్ యూజ్ the load runner and Neoload. But thing is that in the real time మనం 50 యూజర్స్తో కాదు టెస్ట్ చేసేది. సో మినిమం అట్లీస్ట్ వరస్ట్ కేసెస్లో అంటే కూడా మీరు 100 యూజర్స్తో టెస్ట్ చేస్తారు. మినిమం వరస్ట్ కేసెస్. కొన్ని అప్లికేషన్స్ ఉంటాయి, కొన్ని అప్లికేషన్స్ 50 అట్లా వాడతారు. సో బట్ వరస్ట్ కేసెస్లో కూడా మినిమం యూ నీడ్ టు అప్లై 100 యూజర్స్. ఓకే, సో మన టార్గెట్ మనం వరస్ట్ కేసెస్లో కూడా 100 యూజర్స్ అనుకుంటే సో యూ నో, సో దీస్ టూ కమర్షియల్ టూల్స్, సో ఇట్ విల్ అలో టు యూజ్ అప్ టు 50 యూజర్స్. 50 యూజర్స్ వరకు నువ్వు యూజ్ చేయొచ్చు. వాట్ అబౌట్ రిమైనింగ్ 50? నువ్వు 100 మంది యూజర్ జనరేట్ చేయాలనుకుంటున్నావు, 50 యూజర్స్ అయితే ఫ్రీ ఉన్నారు, ఇంకో 50 యూజర్స్ వీ నీడ్ టు ప్రొక్యూర్ ద లైసెన్స్, రైట్? సో ఫర్ దాట్ యూ నీడ్ టు ఇన్వెస్ట్ ద మనీ. ఓకే, సో డబ్బులు పే చేసి మిగతా 50 యూజర్లకి మనం లైసెన్స్ తెచ్చుకోవాలి వెన్ ఎవర్ యు ఆర్ యూజింగ్ లోడ్ రన్నర్ అండ్ Neoload. ఓకే, సో ఇలా ఉంది మార్కెట్ అని. తర్వాత ఏమైంది? ఓకే, అపాచీ JMeter, దీస్ పీపుల్ కేమ్ ఇన్ టు పిక్చర్. ఓకే, ఈ అపాచీ JMeter అనే వాళ్ళు సో మనకి పిక్చర్లోకి వచ్చారు. సో దే హ్యావ్ డెవలప్డ్ ఏ టూల్ కాల్డ్ అపాచీ JMeter and it is the freeware. You can download directly from the browser, right? So from the Google. Okay, so you can download it and you can install it and you can use it out and you can generate any number of users. Okay, any number of users and you can generate it without paying the money. You can generate 100, you can generate 1000, you can generate 10,000, you can generate 1 lakh. So like that you can generate any number of users without paying the money. So that is the biggest advantage with the Apache JMeter. Okay, so if compared with the commercial tools and the load runner, Neoload and all, you know, so that is free up to 50 users. 50 యూజర్ల వరకు మాత్రమే ఫ్రీ ఉంటుంది. సో బియాండ్ 51 పెట్టాలన్నా you need to procure the license for that. But whereas in Apache JMeter, so you can apply any number of users. So that is the biggest advantage. So now what is Apache JMeter, how it will work. Apache JMeter ఎలా ఉంటుంది, ఎలా వర్క్ అవుతుంది. ఓకే, ఆ విషయానికి వస్తే సో Apache JMeter is the JMeter, it will act like a browser but it is not a browser. ఓకే, సో JMeter ఎలా ఉంటుంది, ఎలా వర్క్ అవుతుంది అంటే మీ బ్రౌజర్ ఎలా వర్క్ అవుతుందో లైక్ సిమిలర్ ఫ్యాషన్ ఇట్ విల్ వర్క్. let me click on the plus. Here what I am doing, I am launching the Flipkart application. బ్రౌజర్ ఏం చేస్తుంది ఇక్కడ, మనం అందరం ఏమనుకుంటాము, ఫ్లిప్కార్ట్ అనుకుంటాగానే ఫ్లిప్కార్ట్ వచ్చింది. నీకు ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది నీకు రెస్పాన్స్ ఇది? నేను ఫేస్బుక్ అని ఇస్తున్నాను. ఫేస్బుక్ అని ఎంటర్ చేసి ఎంటర్ బటన్ క్లిక్ చేయగానే సో యూ నో వీఆర్ ల్యాండింగ్ ఆన్ ద ఫేస్బుక్. ఎలా వస్తుంది మీకు ఈ పేజ్, ఎక్కడి నుంచి వస్తూ ఉంది ఇది? ఓకే, బ్రౌజర్ నుంచి వస్తూ ఉందా, అది గూగుల్ వాడు ఇస్తున్నాడా, ఎవడు ఇస్తున్నాడా ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు? ఓకే, సో లేదు. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ విత్ సమ్ APSRTC సంథింగ్ వెబ్సైట్. లెట్ మీ గో హియర్, APSRTC సంథింగ్. ఓకే, సో APSRTC online.in అని టైప్ చేయగానే సో ఐఎమ్ ల్యాండింగ్ ఆన్ ద APSRTC పేజ్. నాకు ఎలా వచ్చింది ఈ పేజ్? సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ అప్లికేషన్ దేర్ విల్ బి ఏ సపరేట్ సర్వర్. ఓకే, ఇప్పుడు నేనున్నాను. ఓకే, నేను ఒక అప్లికేషన్ బిల్డ్ చేశాను. నేను నాకు బిజినెస్ ఉంది. ఓకే, సో నేను సంథింగ్ మీట్ ఏదో ఒకటి అమ్ముతున్నాను, నాన్ వెజ్ అమ్ముతున్నాను డైలీ, సాటర్డేలో సండేలో లేదా వీక్ మొత్తం అమ్ముతున్నాను. ఓకే,
అమ్మేటప్పుడు నేను ఏం చేస్తాను, ఆన్లైన్లో కూడా ఆర్డర్ తీసుకుంటాను. అప్పుడు ఆన్లైన్లో ఆర్డర్ తీసుకునేటప్పుడు ఐ నీడ్ టు బిల్డ్ వన్ వాట్ వి కాల్ యాప్, రైట్? సో యాప్లోకి వెళ్ళి ఎవడైతే ఆర్డర్ పెడతాడో వాడికి నేను డెలివరీ చేస్తాను. సో దట్ ఈస్ మై బిజినెస్, ఆన్లైన్ బిజినెస్. ఓకే, సో ఆన్లైన్ బిజినెస్ నాది. ఆన్లైన్ బిజినెస్లో నేను ఆర్డర్లన్నీ తీసుకుంటాను. సో ప్రతి ఒక్కడు ఏం చేస్తాడు, దే విల్ గో టు గూగుల్ అండ్ దే విల్ లాంచ్ మై అప్లికేషన్. లెట్ us assume onlinemeet.com. So that is my let us assume, okay, so that is my website. Okay, onlinemeet.com. సో ఇది కూడా ఉందా? ఓకే, ఫైన్. సో ఇది నా వెబ్సైట్ అనుకుంటే దీన్ని లాంచ్ చేస్తే నేను యూ కెన్ సీ ఐఎమ్ గెటింగ్ ద రెస్పాన్స్. ఓకే, చూడండి ఇక్కడ. సో సంథింగ్ ఏదో వచ్చాయి. ఓకే, సో ఇట్లా నాకు నా పేజ్ వస్తుంది. అక్కడికి వెళ్ళి నీకు ఏది కావాలంటే అది పర్చేస్ చేసుకోవచ్చు. సో నువ్వు ఆర్డర్ పెట్టుకోవచ్చు, ఇంటికి డెలివరీ చేస్తారు. ఇలా జరుగుతుంది అనుకుందాం. ఓకే, సో నీకు ఇక్కడ లాంచ్ చేయగానే నీకు ఎలా వస్తుంది ఆ పేజ్ రెస్పాన్సెస్ అన్నీ, అసలు ఎలా వచ్చింది, ఆ వెబ్సైట్ ఎలా లాంచ్ అయింది అవన్నీ అంటే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పీపుల్. ఓకే, ప్రతి ఒక్క అప్లికేషన్కి దే విల్ మెయింటైన్ ద సపరేట్ సర్వర్. ఓకే, అప్లికేషన్కి సర్వర్స్ అనేవి మెయింటైన్ చేస్తూ ఉంటారు. ఓకే, సో మీ ఫేస్బుక్ అవ్వచ్చు, ఫ్లిప్కార్ట్ అవ్వచ్చు, అమెజాన్ అవ్వచ్చు, ఎవడైనా అవ్వచ్చు, ఏ అప్లికేషన్ అయినా అవ్వచ్చు. సో దే ఆర్ మెయింటైనింగ్ ద సపరేట్ సర్వర్స్ అండ్ ఆల్. సో మీరు ఇక్కడికి వెళ్ళి flipkart.com అని కొట్టంగానే సో దిస్ రిక్వెస్ట్ ఇట్ విల్ ఐడెంటిఫై ద ఫ్లిప్కార్ట్ సర్వర్. ఓకే, సో ఫ్లిప్కార్ట్ సర్వర్ని ఐడెంటిఫై చేస్తుంది, ఆ సర్వర్కి రిక్వెస్ట్ అనేది వెళ్తుంది. ఓకే, సో యూ కెన్ గెట్ ద రెస్పాన్స్ ఫ్రమ్ దట్ పర్టికులర్ సర్వర్. ఓకే, ఇప్పుడు నేనున్నాను, ఇప్పుడు 10 మంది ఉన్నారు ఇక్కడ, రైట్? 10 మందిలో ఎవరి పేరు కాల్ చేస్తానో వాళ్ళే అన్మ్యూట్ అయి మాట్లాడతారు, రైట్? సో ఐఎమ్ సెండింగ్ వన్ రిక్వెస్ట్ టు ద పర్టికులర్ పీపుల్ ఆర్ పర్టికులర్ పర్సన్. ఓకే, సో మల్లేష్ అనగానే మల్లేష్ అన్మ్యూట్ చేసి మాట్లాడతాడు. సో ఎలా రీచ్ అవుతుంది నా వాయిస్ ఆయనకి, రైట్? సో ఐఎమ్ కాలింగ్ హిమ్ బై హిస్ నేమ్, రైట్? నేను ఆయన పేరుతో పిలుస్తున్నాను కాబట్టి ఆయన అన్మ్యూట్ చేసి మాట్లాడతాడు. సో లైక్ సిమిలర్లీ హియర్. ఓకే, సో లెట్ us assume, సో దిస్ వీఆర్ సెండింగ్ flipkart.com అని. ఓకే, సో ఇది బ్యాక్ ఎండ్ సర్వర్ ఉంటుంది. సో ఆ సర్వర్ని కనెక్ట్ అయ్యి యూ కెన్ గెట్ ద రెస్పాన్స్ అండ్ ఆల్. దట్ ఈస్ హౌ ఇట్ విల్ వర్క్ అట్ ద బ్యాక్ ఎండ్ అండ్ ఆల్. ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ అప్లికేషన్ దేర్ విల్ బి ఎ సపరేట్ సర్వర్ అండ్ ఆల్. ఓకే, సర్వర్స్ అనేవి మెయింటైన్ చేస్తాం. లైక్ దట్ whenever you are doing something, anything here on the browser, it may be a Google Chrome, it may be a Firefox, it may be a Opera, ఏ బ్రౌజర్ అయినా అవ్వచ్చు. మీరు ఏదైనా సరే మీరు యూఆర్ఎల్ ఎంటర్ చేసి మీరు తర్వాత ఎంటర్ బటన్ మీద క్లిక్ చేస్తే యూ ఆర్ గెటింగ్ ద రెస్పాన్స్ అండ్ ఆల్. ఓకే, ఈ రెస్పాన్స్ అన్ని మీకు ఎలా వస్తాయి, పేజెస్ అన్ని ఎలా వచ్చాయి అంటే బ్యాక్ ఎండ్ సర్వర్ ఇట్ విల్ వర్క్. సర్వర్ ఇట్ విల్ గివ్ యూ ద రెస్పాన్సెస్ అండ్ ఆల్ టు యూ. అలాగా ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు బ్రౌజర్ నీకు ఎలా వర్క్ అయింది, ఒక రిక్వెస్ట్ని మనము ఇక్కడ ఎంటర్ చేసి లాంచ్ చేసిన తర్వాత మీకు ఎలా రెస్పాన్స్ వచ్చింది, సేమ్ థింగ్, సేమ్ వే యువర్ JMeter వాట్ ఇట్ విల్ డూ, ఇట్ విల్ సిమ్యులేట్ ద రిక్వెస్ట్. ఓకే, సో JMeter కూడా ఏం చేస్తుంది, సో JMeter ఇట్ విల్ సెండ్ ద రిక్వెస్ట్. సో ఇది మీరు ఒక మిషన్ అనుకుంటే, ఓకే, సో లెట్ మీ గో విత్ బ్లాక్. సో ఇది మీ ల్యాప్టాప్ అనుకుంటే, సో ఇన్ యువర్ ల్యాప్టాప్ యూ హ్యావ్ ద JMeter. సో దిస్ ఇస్ ద JMeter. ఓకే, సో JMeter నుంచి వాట్ యూ కెన్ డూ, సో యూ కెన్ సెర్చ్ సంథింగ్ google.com. సో యూ కెన్ గెట్ ద google.com సంథింగ్. ఇక్కడ మీరు google.com అని ఎంటర్ చేశారు, లెట్ us assume. ఓకే, సో google.com అని మీరు ఎంటర్ చేస్తున్నారు JMeter నుంచి. సో దట్ పర్టికులర్ రిక్వెస్ట్, ఓకే, దట్ విల్ బి ఇనిషియేటెడ్ ఫ్రమ్ హియర్ అండ్ ఇట్ విల్ బి రీచ్డ్ టు అప్లికేషన్ సర్వర్. సో హియర్ అప్లికేషన్ సర్వర్ విల్ బి దేర్, గూగుల్ సర్వర్. సో గూగుల్ సర్వర్ ఉంటుంది. సో గూగుల్ సర్వర్ని హిట్ అవుతుంది. సో గూగుల్ సర్వర్ వాట్ ఇట్ విల్ డూ, ఇట్ విల్ గివ్ ద రెస్పాన్స్, రైట్? సో మనం google.com అని ఎంటర్ చేస్తే ఇక్కడ ఏమొస్తుంది మనకి, సో లెట్ మీ ఎంటర్ google.com. ఓకే, google.com అని ఎంటర్ చేయగానే మనకి ఏమొస్తుంది, సో వీఆర్ ల్యాండెడ్ ఆన్ ద గూగుల్ పేజ్. ఓకే, మీకు ఎలాగైతే ఇక్కడ గూగుల్ పేజ్ ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చిందో, లైక్ సిమిలర్లీ యూ కెన్ గెట్ ద గూగుల్ పేజ్ ఇన్ఫర్మేషన్. సో ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎవరు క్యాప్చర్ చేస్తారు, సో దట్ కెన్ బి క్యాప్చర్డ్ బై యువర్ JMeter. సో రెస్పాన్స్ ఏమొచ్చిందో అది కూడా క్యాప్చర్ చేసుకుంటుంది. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద వే హౌ ద JMeter ఇట్ విల్ వర్క్. సో JMeter you can send any request using JMeter, like www.google.com, facebook.com, flipkart.com, whatever thing you can do, you can execute. సో ఆ పర్టికులర్ రిక్వెస్ట్
ఏమవుతుంది సో ఇట్ విల్ గో టు ద సర్వర్ రైట్. సో ఏ పర్టికులర్ అప్లికేషన్ మీరు లాంచ్ చేస్తున్నారో ఆ పర్టికులర్ సర్వర్ని హిట్ అవుతుంది. ఫ్రమ్ దట్ పర్టికులర్ సర్వర్ యూ కెన్ గెట్ ద రెస్పాన్స్ అండ్ దట్ రెస్పాన్స్ కెన్ బీ క్యాప్చర్డ్ బై యువర్ JMeter అండ్ ఇన్ ద JMeter ఫైనల్లీ యూ కెన్ సీ ద రెస్పాన్స్. ఓకే, నీకు ఇప్పుడు ఇక్కడైతే ఏమైతే చూస్తున్నావు నువ్వు సేమ్ థింగ్ యూ కెన్ సీ ఇన్ ద JMeter. సో దట్స్ వై ఐఎమ్ టెల్లింగ్ JMeter it will act like a browser but it is not a browser కాదు, బ్రౌజర్ లాగా వర్క్ అవుతుంది. ఓకే, సో humanoid robots. ఓకే, సో ఇట్ విల్ యాక్ట్ లైక్ ఏ హ్యూమన్ బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ హ్యూమన్ రైట్. సో మనిషిలాగే రోబోట్ అనేది బిహేవ్ చేస్తుంది కానీ అది మనిషి కాదు. లైక్ సిమిలర్లీ హియర్, సో అవర్ అప్లికేషన్ ఇట్ విల్ వర్క్ లైక్ ఏ బ్రౌజర్ బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ బ్రౌజర్. ఓకే, యూ నీడ్ టు రిమెంబర్ దట్ వన్. ఓకే, సో అవర్ అప్లికేషన్ Apache JMeter, సో పేరులోనే ఉంది J అని రైట్. వాట్ ఈస్ దిస్ J? సో J మీన్స్ JMeter. సో వితౌట్ హ్యావింగ్ ద JMeter in your, Java, sorry. So without having Java in your mission, you cannot run the JMeter. ఓకే, సో జావా అనేది లేకపోతే మనం JMeter అనేది రన్ చేయలేం. ఓకే, సో ద ఫస్ట్ ప్రీ రిక్విసైట్ ఈస్ you need to install the Java in your mission. ఓకే, సో జావా లేకపోతే మనం ఏమీ చేయలేము, అసలు మీరు JMeterని రన్ చేయలేరు. సో దేర్ఫోర్ ఫస్ట్ యూ నీడ్ టు ఇన్స్టాల్ ద జావా ఇన్ యువర్ మిషన్. ఓకే, సో కమింగ్ టు సమ్ అదర్ బేసిక్స్ ఆన్ ద JMeter. సో ఆల్రెడీ ఐ టోల్డ్ యూ దట్ ఈస్ ద ఓపెన్ సోర్స్ టూల్. ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ యూజర్స్ అయినా మనము అప్లై చేసుకోవచ్చు అండ్ ఇట్ విల్ సపోర్ట్ many protocols. So protocols అని ఇప్పుడు చెప్తే so you might be confused going forward. You will come to know so what is protocol and all. Okay, you just remember as of now Apache JMeter is a open source testing tool. Okay, so it will act like a browser but it is not a browser, and without having the Java in our mission we cannot run the JMeter. So therefore the main prerequisite is to run the JMeter, we should have Java in our mission. Okay, so that we need to verify. Okay, so ఇప్పుడు JMeter ఎక్కడి నుంచి డౌన్లోడ్ చేయాలి? ఫస్ట్ వన్ ఐ విల్ షో యూ. ఎందుకంటే జావా లేదు నా మిషన్లో. సి ఐ హ్యావ్ అన్ఇన్స్టాల్డ్ ద జావా. లెట్ మీ షో యూ. సో జావా మన దాంట్లో ఇన్స్టాల్ అయిందా లేదా ఎలా చెక్ చేసుకోవాలి? ఫస్ట్ థింగ్, ఓకే, సో ఓపెన్ కంట్రోల్ ప్యానల్. ఓకే, సో మెనీ వేస్ ఐ విల్ టెల్ యూ, యూ కెన్ choose anyone. Go to control panel. In the control panel, go to programs. So here click on the programs and features. So here you can check it out. So whether you have installed the Java or not. Okay. So ikkada meeku chuste Java anedi ekkada ledu. See, Grafana we have, Jenkins we have, Roadrunner we have, something unnai. So there is no Java here. So once you have been installed Java, so that name will be populated here. Java anedi ikkada manaku kanipistundi, ikkada manaku ledu. So therefore, so there is no Java in my mission. Okay, so Java లేదు. ఇంకొకటి సింపుల్గా ఎలా చెక్ చేయొచ్చు అంటే go to C drive. Okay, in each and every mission there will be a C drive. So C drive లో you can see we have the program files over here. Program files we have, programming files x86 we have. Go to program files, double click on that. Okay, here you can see many folders and all. You can see చాలా ఫోల్డర్స్ ఉన్నాయి. ఇవన్నీ ఫోల్డర్స్ ఎలా వస్తాయి అంటే, so whenever you have been installed any application, let me go to the control panel again. You can see in the control panel I have you can see many applications what and all I have been installed in my mission. నా మిషన్లో నేను ఏమేమి ఇన్స్టాల్ చేశాను అనేది అన్నీ మీరు చూడొచ్చు ఇక్కడ. సి గూగుల్ క్రోమ్ ఇన్స్టాల్ చేశాను, గిట్ వర్షన్ యూ కెన్ సీ రైట్. సో గ్రఫానా, జెన్కిన్స్, లోడ్రన్నర్, మైక్రోసాఫ్ట్ ఎడ్జ్ రైట్, టీమ్స్ యూ కెన్ సీ, మొజిల్లా ఫైర్ఫాక్స్, ఓకామ్, ఓపెన్ విపిఎన్, something like that. You can see many applications and all. See మీరు ఏ అప్లికేషన్ మీరు ఇన్స్టాల్ చేసినా you can see the name here, and also you can see one folder will be generated in the program files. C అనే డ్రైవ్లో ప్రోగ్రామ్ ఫైల్స్లో ఇక్కడ ఒక ఫోల్డర్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది. యూ కెన్ సీ గ్రఫానా ఫోల్డర్ వీ హ్యావ్, గూగుల్ వీ హ్యావ్, MongoDB folder we have, like that. So we do have the folders and all. ఓకే, మీరు ఇన్స్టాల్ చేసినప్పుడు సపరేట్గా ఒక ఫోల్డర్ జనరేట్ అవుతుంది. మీరు కావాలంటే మీ మొబైల్లో కూడా చూసుకోవచ్చు. సో దేర్ విల్ బి ఎ ఫోల్డర్ కాల్డ్ వాట్సాప్. అది మనం క్రియేట్ చేసున్నాము. whenever you have been installed the WhatsApp application, by default you can get the WhatsApp folder.
రైట్. లైక్ సిమిలర్లీ ఇక్కడ కూడా మనం ఏదైనా అప్లికేషన్ని మనం ఇన్స్టాల్ చేసినప్పుడు సో వన్ ఫోల్డర్ ఇట్ విల్ జనరేట్ ఇన్ ద సి in the local disk C, that too in the program files. Here you can check it out. See, ఇక్కడ మనకి జావా అనేది లేదు, రైట్. గ్రఫానా వీ హ్యావ్ ఇంటెల్, ఇంటర్నెట్ ఎక్స్ప్లోరర్, జెన్కిన్స్ ఇట్లా ఉన్నాయి కానీ సో వీ డు నాట్ హ్యావ్ ద జావా హియర్, రైట్. జావా లేదు అంటే సో దెర్ ఈస్ నో జావా ఇన్స్టాల్డ్ ఇన్ మై మిషన్. ఓకే, సో జావా అనేది లేదు. ఫస్ట్ లెట్ మీ గో టు JMeter. ఓకే, సో జస్ట్ సర్చ్ ఫర్ ద JMeter here, that's all. Okay, search for the JMeter and you can JMeter, Apache JMeter, you can see jmeter.apache.org. Click on this link. Okay, see, this is the place where you can get some information about the Apache JMeter and all. Okay, Apache JMeter ante enti ela work avutundi, so ilaga information anta untundi. You can go through this page as well, I can give you. Okay, so here also you can see left side top corner the Apache Software Foundation, so that is the company name. Okay, so who is developed this JMeter? Okay, you can see tool name Apache JMeter we have. Apache is the service provider name, that is company name. So J for Java and meter. Okay, without Java you cannot run it. So that's why the people they have been written. So JMeter application is a open source software, 100% pure Java application. So without having the Java in your mission you cannot run it. So ఎన్నిసార్లు చెప్పినా అదే సోది. ఓకే, సో ఫ్రమ్ వేర్ ఐ కెన్ డౌన్లోడ్ ద JMeter. సో JMeter నేను ఎక్కడి నుంచి డౌన్లోడ్ చేయొచ్చు అంటే యూ కెన్ సీ హియర్ లెఫ్ట్ సైడ్ వీ హ్యావ్ డౌన్లోడ్. సో అండర్ దట్ యూ కెన్ సీ డౌన్లోడ్ రిలీజెస్. క్లిక్ ఆన్ ద డౌన్లోడ్ రిలీజెస్. ఓకే, సో యూ విల్ బి రీడెడ్ టు ద పేజ్ సో వేర్ యూ కెన్ డౌన్లోడ్ ద ఫైల్స్ అండ్ ఆల్. సీ, డౌన్లోడ్ Apache JMeter. ఓకే, ఫ్రమ్ హియర్ యూ కెన్ డౌన్లోడ్ ఇట్. యూ కెన్ సీ స్క్రోల్ చేస్తే కొంచెం కిందకి Apache JMeter 5.5. So 5.5 is the latest version now. Okay, so ఇందాక చెప్పాను నేను, సో వాట్ ఆర్ ద అప్లికేషన్ యు ఆర్ యూజింగ్. ఓకే, ప్రతి ఒక్కదానికి there will be a version number. Okay, so you just click on these 3 dots and go to settings. Okay, so here go down and click on the about Chrome. చూడండి ఇక్కడ నేను Chrome ఏ వర్షన్ వాడుతున్నాను, ఇక్కడ 103.0.5060 something 134. So this is the version number of this Google Chrome version number. Like similarly you can check the application version numbers for your WhatsApp as well. మీ వాట్సాప్ కూడా చెక్ చేసుకోవచ్చు. మీరు వాట్సాప్ ఓపెన్ చేయండి and go to about. So there you can check it out. So which version WhatsApp you are using, or you are using any Facebook and all. సో ఫేస్బుక్ సంబంధించిన వాటిలో ఉంటే యూ కెన్ గో అండ్ యూ కెన్ చెక్ ద వర్షన్. సో లైక్ దట్ ప్రతి ఒక్కదానికి సో వర్షన్స్ ఉంటాయి. హియర్ యూ కెన్ సీ, సో దిస్ ఈస్ ద లేటెస్ట్ వర్షన్ Apache JMeter which is available here. The version number is 5.5 and here you can see in brackets required Java లేకపోతే నువ్వు రన్ చేయలేవు అని అర్థం. సో now the question is from where I can download the Java. Here you can see 2 sections, right? So binary section we have, source section we have. So from where I can download it. Binaries కింద డౌన్లోడ్ చేయాలా, సోర్సెస్ కింద డౌన్లోడ్ చేయాలా, from where I can download it. Okay, always go to binary section, don't go to sources. So if you are going to sources you can get the limited access and all. Don't go to sources, go to binaries. Okay, so here under the binaries again you can see there are 2 links. So one is Apache JMeter 5.5.tgz we have, Apache JMeter 5.5 GIF we have. So which one we can download ante, so based on your operating system you can download either .tgz or .zip, you can download it. Okay, so let us assume you are using Windows mission, so you need to download the zip file. Let us assume you are using Linux mission or Unix mission, you need to download this .tgz. Okay, you are getting my point, right? So Windows mission aithe naadi Windows mission. Okay, you can see Windows here, right? So Windows mission naadi. So meedu kuda Windows mission aithe you can use .zip. Okay, you just go and click on this 5.5 zip, so that will be downloaded to your mission. See, you just click on that one, you can see it will start downloading. It is started downloading. Let me pause it, I don't want to download this. So meeku download ayipotundi. Like similarly if you click on the .tgz, so that will be downloaded to your mission. Okay, so అలాగా డౌన్లోడ్ అవుతుంది. బట్ సో బేస్డ్ ఆన్ ద ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ యూ నీడ్ టు చూస్, ఇది డౌన్లోడ్ చేయాలా, జిప్ డౌన్లోడ్ చేయాలన్నా, .tgz డౌన్లోడ్ చేయాలా అనేది
So you need to choose yourself based on the operating system, operating software, right? So maximum many people you are using the Windows machines only, so you can go here and you can click on the zip file. Okay, so that is the latest version JMeter, how you can download it. Okay, so but I do not use the latest version and all, so last week మాత్రమే వచ్చింది ఇది. I am not sure about the stability and all, so therefore we will go with the old version JMeter. Okay, దీనికన్నా ముందు 5.4 series we have, so we will go and we will download it. ఓకే, సో ఓల్డ్ వర్షన్ JMeter ఎక్కడి నుంచి డౌన్లోడ్ చేయాలి? సో ఓల్డ్ వర్షన్ JMeterే మనము ఎందుకు వాడాలంటే, సో యూ గాట్ ద జాబ్, సో రేపొద్దున మీకు జాబ్ వచ్చింది. ఓకే, దట్ ఈస్ ద క్లయింట్ ఈస్ టెలింగ్ దట్ యూ నీడ్ టు యూజ్ ద ఓల్డ్ వర్షన్ JMeter 5.4. ఓకే, సో 5.4 వాడమని చెప్పాడు. ఎందుకంటే ఎప్పుడైనా సరే ఓల్డ్ వర్షన్స్ చాలా స్టేబుల్గా ఉంటాయి. ఎందుకంటే మెనీ పీపుల్ దే ఆర్ యూజింగ్ throughout the world. Okay, if they are getting any issues and all, they can identify and they can share those information with the JMeter people and they can fix it. సో కాబట్టి ఎప్పుడు మనం కొంచెం పాతగా ఉన్న వర్షనే వాడాలి, ఓల్డర్ వర్షన్సే వాడాలి, అప్పుడే అది స్టెబిలైజ్ ఉంటుంది బాగా. ఓకే, సో ఇంకోటి చెప్పాలంటే, సో మనం రేపు పొద్దున వర్క్ చేసేటప్పుడు పాత వర్షన్సే వాడుంటారు పీపుల్. సో నీకన్నా ముందు ఎవడైనా ఉన్నాడు అనుకోండి, దాంట్లో వర్క్ చేసేవాడు, he is going to use the old version JMeter. సో ఇప్పుడు ఎవ్రీ 1 month లేదా ఎవ్రీ 2 months ఒకసారి ద పీపుల్ దే విల్ గివ్ యూ ద న్యూవేర్ వర్షన్స్ అండ్ ఆల్. సో నువ్వు వాడిచ్చినప్పుడల్లా మనం కొత్త వర్షన్కి అప్డేట్ అవ్వాలని రూల్ లేదు. సో దేర్ఫోర్ ఇఫ్ యూ ఆర్ యూజింగ్ సంథింగ్ వర్షన్ 5.2.1 అనుకుంటే మీ అప్లికేషన్కి, సో మీ అప్లికేషన్ అయిపోయే వరకు, టెస్టింగ్ అయిపోయే వరకు యూ కెన్ యూజ్ ద సేమ్ వర్షన్ 5.2.1. సో అలాగా ఓల్డర్ వర్షనే వాడాల్సి ఉంటుంది మనం. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఏం చేద్దాము అంటే, ఓల్డర్ వర్షన్ ఎట్లా డౌన్లోడ్ చేయాలి, ఫ్రమ్ వేర్ ఐ కెన్ డౌన్లోడ్ ఇట్. సో న్యూవర్ వర్షన్ అయితే ఆల్వేస్ దట్ పర్టికులర్ థింగ్ ఈజ్ అవైలబుల్ అండర్ దిస్ డౌన్లోడ్ అపాచీ JMeter. మీరు స్క్రోల్ చేయగానే హియర్ యూ కెన్ సీ అండ్ యూ కెన్ డౌన్లోడ్, రైట్? అదే ఓల్డర్ వర్షన్ అయితే మనం ఎక్కడి నుంచి డౌన్లోడ్ చేయాలి అంటే, సో సేమ్ ఇదే డౌన్లోడ్ సెక్షన్లోనే మీరు స్క్రోల్ డౌన్ చేస్తే హియర్ యూ కెన్ సీ ఆర్చీవ్స్, రైట్? So under the archives you can see Apache JMeter archives. So click on that link. Here you can see 3 links, right? So click on the middle one, Apache JMeter archives. Click on that one. Okay. So archives is nothing but that is one kind of repo. So repo means repository. ఇప్పుడు మనకి గూగుల్ డ్రైవ్, ఓకే, ఇవన్నీ ఎలా ఉన్నాయి, సో అది ఒక రెపో. సో మీరు ఏం చేయొచ్చు, గూగుల్ డ్రైవ్లో మీ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా స్టోర్ చేసుకోవచ్చు. లైక్ దట్ దాన్ని మనం రెపో అంటాం. ఎక్కడైనా మీరు సంథింగ్ స్టోర్ చేసుకుంటారంటే రెపాజిటరీ పూర్తి నేము, బట్ ద పీపుల్ దే విల్ కాల్ లైక్ రెపో, షార్ట్ ఫామ్లో రెపో అంటారు. ఓకే, సో ఇక్కడ కూడా మనం ఏం చేయాలి, అండర్ ద ఆర్చీవ్స్లో వచ్చినప్పుడు కూడా యూ నీడ్ టు గో టు బైనరీస్. ఓకే, క్లిక్ ఆన్ ద బైనరీస్. ఓకే, హియర్ యూ కెన్ సీ ఆల్ ద వర్షన్ JMeter యూ కెన్ ఫైండ్ అవుట్. ఓకే, ఇక్కడ చూడొచ్చు మీరు పైన నుంచి, సే 2.10, 2.11, 2.12, okay, 2.13, 2.6, you can see 2.7, 2.8, 2.9, 3, 3.1, 3.3, 5, 5.1, 4, everything you can see here. See, latest version is also available here, Apache JMeter 5.5, that is the latest version, right? So 2.5.1 you can see. సో ఇలాగ మీకు ఏది కావాలన్నా మీకు ఇక్కడ దొరుకుతుంది. You can download from here as well. Okay, so I am going with 5.4.3, so that is the stable version. Okay, so 5.4.3 I am going, so you can see Apache JMeter 5.4.3.zip. You just click on that one, that's all. Okay, so that is downloading now, you can see. Okay, so that is downloading now. So once it is downloaded, so you can get that in the zip format. Zip format lo download avutundi manaki. You need to unzip that one, you need to extract that file. Okay, let me show you how you can do that all. Okay, so yeah, so done. Okay, so now go to the download section, that is downloaded to here. You can see Apache JMeter 5.4.3 zip. So zip format lo untundi. So right click on that and unzip it, or click on the extract all. Ikkada meer extract all అని కనిపిస్తుంది కదా, click on that one, that's all. Okay, so extract చేసేటప్పుడు it will ask you to where to extract, ఎక్కడ extract చేయాలా అని అడుగుతుంది. I am going to extract that in the E drive. Okay, so therefore I am changing the path here. So I am going to choose E drive. See, in E drive లో నేను
చేస్తున్నాను. సి ఈ డ్రైవ్ అని పెట్టుకున్నాను. ఐఎమ్ ఎక్స్ట్రాక్టింగ్ టు ఈ. డోంట్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ టు సి. ఓకే, సికి ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయొద్దండి. బెటర్ యూ కెన్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ ఇన్ డి ఆర్ ఇన్ ఈ. ఓకే, డీలోనూ ఈలోనూ ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయండి. సి ఐఎమ్ ఎక్స్ట్రాక్టింగ్ ద అపాచీ JMeter ఇన్ ద ఈ డ్రైవ్. Okay, it will take some time to extract and all. Okay, so without extracting, don't launch the JMeter or don't open the JMeter. Okay, you need to extract whatever the steps I am giving to you. You need to follow the same steps. సో ఇది కంప్లీట్ అయిపోయే లోపల లెట్ మీ గో టు జావా. ఓకే, సో ఇందాక చెప్పాను మీకు, సో జావా లేకపోతే మనం ఏమీ చేయలేం. అస్సలు నువ్వు JMeterని రన్ చేయలేవు. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? జావా ఎక్కడి నుంచి డౌన్లోడ్ చేయాలి అంటే, సో జావా యూ నీడ్ టు సెర్చ్ ఫర్ ద JDK 1.8 డౌన్లోడ్. దిస్ ఈస్ ద స్టేబుల్ వర్షన్ అండ్ దిస్ ఈస్ ద రికమెండెడ్ వర్షన్ ఫర్ ద JMeter. ఓకే, సో యూ గో విత్ దిస్ JDK 1 with JDK 1.8 and here you can see Java SE archive download something it is showing, right? Click on this one. Okay, I'll share this link with you. You can go here and you can download it. Okay, always download the Java and all from the Oracle website only. Don't go with third party websites and all. Okay, that is not trusted. Okay, so Oracle is the company so who is providing the Java for us. ఓకే, సో జావా డెవలప్ చేసి జావా సర్వీస్ ఇచ్చేదేవుడు ఒరాకిల్ కంపెనీ. సో యూ నీడ్ టు గో టు దిస్ ఒరాకిల్ వెబ్సైట్. ఫ్రమ్ ద ఒరాకిల్ వెబ్సైట్ ఓన్లీ యూ నీడ్ టు డౌన్లోడ్ జావా అండ్ ఆల్. ఓకే, ఐ విల్ షేర్ దిస్ లింక్ విత్ యూ. ఫ్రమ్ హియర్ యూ కెన్ డౌన్లోడ్ ఇట్. ఓకే, సి సో ఇది సెక్షన్. మీరు కొంచెం స్క్రోల్ డౌన్ చేస్తే యూ కెన్ సి జావా SE డెవలప్మెంట్ కిట్ అండ్ ఆల్. యూ కెన్ సి 8U202. 8U పక్కన ఏ వర్షన్ ఉన్నా యూ కెన్ డౌన్లోడ్, నాట్ అన్ ఇష్యూ. 301, 251. okay, so like that many versions will be there. Okay, so better you can download this one only. Okay, I'll share the link with you. You can download. Okay, so ఇక్కడ Java SE development kit అని ఉంది కదా. సో దీని కింద మీరు స్క్రోల్ డౌన్ చేస్తే యూ కెన్ సి Linux. Okay, so Linux operating system, Mac operating system, Solaris operating system, okay, Windows operating system. You can see everything, you can see, right? సో ఇక్కడ మనం చూడొచ్చు. ఇక్కడ నేను ఏది డౌన్లోడ్ చేయాలి. ఓకే, సో లైనెక్స్ దగ్గర ఉండేది, ఎదురుగా ఉండేది, దీని మీద క్లిక్ చేసి డౌన్లోడ్ చేయాలా, లేదా ఇక్కడ నుంచి డౌన్లోడ్ చేయాలా, లేదా మ్యాక్ నుంచి ఇట్లా డౌన్లోడ్ చేయాలా అంటే అగైన్ సో బేస్డ్ ఆన్ యువర్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. ఓకే, సో లెట్ మీ కంప్లీట్ అయిందా ఇది? నాట్ ఎట్. ఓకే, సో మీ మిషన్ విండోస్ ఇప్పుడు, రైట్? సో మన మిషన్స్ విండోస్. సో విండోస్లో కూడా ఇక్కడ చూస్తే మీకు 2 ఉన్నాయి. x86 వీ హ్యావ్, x64 వీ హ్యావ్. విచ్ వన్ ఐ నీడ్ టు డౌన్లోడ్? 64 డౌన్లోడ్ చేయాలా, 86 డౌన్లోడ్ చేయాలా? హూ విల్ డిసైడ్ దట్? ఓకే, వీ నీడ్ టు డిసైడ్ అవర్ సెల్ఫ్. ఓకే, ఎలా డిసైడ్ చేస్తాము అంటే సెర్చ్ అబౌట్ యువర్ పీసీ. ఓకే, సో గో టు అబౌట్ యువర్ పీసీ. సో హియర్ యూ కెన్ ఫైండ్ అవుట్ హౌ మెనీ బిట్స్ ఆఫ్ యువర్ మిషన్ ఈస్ హ్యావింగ్. ఓకే, మీ మిషన్ ఎన్ని బిట్స్ ఉన్నాయి. యూ కెన్ సీ సిస్టమ్ టైప్లో మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు 64-bit ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్, x64 based processor I am having. Okay, this you need to find out. Okay, so now mission x64, so therefore I can go to here and I can download this one. Okay, దీని మీద క్లిక్ చేసి డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. ఎందుకు? సో మై మిషన్ ఈజ్ 64-bit ఆపరేటింగ్ మిషన్. ఓకే, సో మ్యాక్సిమం అందరి మిషన్లు 64 ఉంటాయి. ఓకే, సో ఇఫ్ నాట్ యూ కెన్ అప్గ్రేడ్. ఓకే, అప్గ్రేడ్ చేసుకోండి. Okay, if your machine is a 86 operating, so then you can download this link. Okay, so like that, based on your operating system and based on the number of bits, okay, so of your system you can download the Java. Okay, so extract అయిపోయింది. So you can see I have extracted that Apache JMeter in E drive. See, E drive lo undi. This is the folder. Double click on that one. You can see many folders, files and all. Okay, మనం JMeterని లాంచ్ చేయాలా, టూల్ని ఓపెన్ చేయాలా అంటే ఆల్వేస్ యూ నీడ్ టు గో టు బిన్ ఫోల్డర్. గో టు ద బిన్ ఫోల్డర్, డబుల్ క్లిక్ ఆన్ ఇట్ అండ్ హియర్ యూ కెన్ సీ Apache JMeter.jar. సో దిస్ ఇస్ ద ప్లేస్, ఓకే, వేర్ యూ నీడ్ టు గో అండ్ యూ నీడ్ టు డబుల్ క్లిక్ ఆన్ ఇట్. ఓకే, సో దీని మీద డబుల్ క్లిక్ చేస్తే మనకి టూల్ అనేది లాంచ్ అవ్వాలి. సి ఫర్ ఇన్ అవర్ కేస్ ఇట్ ఈస్ నాట్ లాంచింగ్
and it is asking us to how do you want to open this file అని అడుగుతా ఉంది. హియర్ యూ కెన్ సీ, సో ఇక్కడ నాకు జావా అనేది లేదు అసలు ఎక్కడ. సో జావా లేదు కాబట్టి ఐ కెనాట్ ఓపెన్ చేయలేను నేను. ఓకే, సో జేమీటర్ జావా లేకపోతే జేమీటర్ని మీరు ఓపెన్ చేయలేరు. దట్ ఈస్ ద మెయిన్ ప్రీ రిక్విసైట్. యూ షుడ్ హ్యావ్ ద జావా ఇన్ యువర్ మిషన్. ఓకే, సో డౌన్లోడ్ చేసాము మనము. సో లెట్ మీ గో టు జావా నౌ. ఓకే, జేమీటర్ డౌన్లోడ్ అయిపోయింది, ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయడం అయిపోయింది. ఇప్పుడు జేమీటర్ని ఎలా లాంచ్ చేయాలి అంటే వీ నీడ్ టు డౌన్లోడ్ జావా ఇన్ టు అవర్ మిషన్. ఫ్రమ్ వేర్ యూ కెన్ డౌన్లోడ్, సో దిస్ ఇస్ ద ప్లేస్ ఫ్రమ్ వేర్ యూ కెన్ డౌన్లోడ్ ఇట్. సో జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ దిస్ విండోస్ x64. ఓకే, సో నీట్గా చూడండి. సో క్లిక్ ఆన్ దిస్ వన్. ఓకే, చెక్ బాక్స్ మీద క్లిక్ చేయండి. క్లిక్ ఆన్ దిస్ డౌన్లోడ్ JDK 8U and all. It will take you to the next place, so where you need to enter your username and password and all, right? So username password enter cheyali, then only that will be downloaded to your mission. Okay, so first time మనం యూజ్ చేస్తున్నాం ఇది Oracle అనేది, so we do not have the account and all. So therefore what you need to do, you need to create an account, రైట్? సో ఇప్పుడు మీరు ఫస్ట్ టైం ఫేస్బుక్ వాడుతున్నారు, డైరెక్ట్గా యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ మన దగ్గర ఉంటాయా? ఉండవు. ఫస్ట్ టైం మీరు వాట్సాప్ వాడుతున్నారు, యూ నీడ్ టు సైన్ అప్, రైట్? లైక్ సిమిలర్లీ Oracle వెబ్సైట్ కూడా మనం ఫస్ట్ టైం వాడుతున్నాము. సో వాట్ యూ నీడ్ టు డూ, యూ నీడ్ టు క్రియేట్ వన్ అకౌంట్, రైట్? సో యూ నీడ్ టు క్లిక్ ఆన్ ద క్రియేట్ అకౌంట్. హియర్ యూ నీడ్ టు గో and provide the information and all. Okay, email address. Okay, email address ఇవ్వాలి. ఓకే, ఆల్రెడీ మీరు జీమెయిల్ అకౌంట్ ఏదో ఒకటి ఉంటుంది కదా, సో సేమ్ ఈమెయిల్ ఐడి ఇవ్వండి. అండ్ దెన్ ఎంటర్ ద పాస్వర్డ్. సో రిపీట్ ద పాస్వర్డ్. ఇవి రెండు మీరు మీ ఇష్టం వచ్చింది ఎంటర్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, ఇక్కడ ఏం ఎంటర్ చేస్తారో సేమ్ థింగ్ యూనిట్ ఎంటర్ హియర్. ఓకే, ఎవరికైనా క్రియేట్ చేయమని అడిగితే నేను ఇప్పుడు క్రియేట్ చేస్తాను. ఓకే, సో ఈమెయిల్ అడ్రస్, కెన్ సమ్మన్ ప్లీజ్ ప్రొవైడ్ ద ఈమెయిల్ అడ్రస్, సో దెర్ఫోర్ ఐ కెన్ క్రియేట్ ద అకౌంట్ ఫర్ యూ. నా దగ్గర ఉన్న ఈమెయిల్ ఐడీస్కి అన్నింటికి నేను క్రియేట్ చేసేసాను అకౌంట్. ఓకే, సో మీరు ఇస్తే క్రియేట్ చేస్తాను. ఇఫ్ నాట్ ఐ కెన్ స్కిప్ దట్ రిజిస్ట్రేషన్ అండ్ ఐ కెన్ టెల్ యూ లైక్, సో మీరు రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోండి. రిజిస్ట్రేషన్ చేసిన తర్వాత యూ కెన్ గెట్ వన్ ఈమెయిల్ ఐడి. ఓకే, సో ఈమెయిల్ ఐడి వస్తుంది మీ అకౌంట్కి. మీరు ఏ ఈమెయిల్ ఐడి ఇచ్చి ఉంటారో ఆ ఈమెయిల్ ఐడికి. సో యూ కెన్ గెట్ వన్ కన్ఫర్మేషన్ ఈమెయిల్ అండ్ యూ నీడ్ టు క్లిక్ ఆన్ దట్ వన్. సో కన్ఫర్మేషన్ ఈమెయిల్ మీద మనం క్లిక్ చేస్తే సో కన్ఫర్మ్ అయిపోతుంది ఈ అకౌంట్ నాదే అని. సో దెన్ అగైన్ యూ నీడ్ టు కమ్ బ్యాక్ టు దిస్ పేజ్. ఓకే, సో Oracle పేజ్లో మనం ఈ పేజ్కి వచ్చి మీరు ఇక్కడ క్లిక్ చేస్తే, ఓకే, అగైన్ మీరు ఇక్కడ దీని మీద క్లిక్ చేశారనుకోండి పైన ఇక్కడ, సో క్లిక్ చేశారనుకోండి అగైన్ ఇట్ విల్ టేక్ యూ టు ద సైన్ ఇన్ పేజ్, రైట్? సైన్ ఇన్ పేజ్కి వెళ్తుంది. సైన్ ఇన్ పేజ్లో మీరు సో యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ఎంటర్ చేస్తే చాలు. సో దట్ విల్ బి డౌన్లోడెడ్. సో డైరెక్ట్గా మీకు ఇక్కడ చూడొచ్చు డౌన్లోడింగ్ అని పడుతుంది. ఓకే, సో దట్ వే యూ కెన్ క్రియేట్ ద అకౌంట్. బట్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు సో ఇక్కడ జాబ్ టైటిల్ అడుగుతుంది. యూ కెన్ ఎంటర్ పర్ఫార్మెన్స్ టెస్టర్. ఓకే, సో వర్క్ ఫోన్ నెంబర్ యూ కెన్ ఎంటర్ ఎనీథింగ్, నాట్ అన్ ఇష్యూ. ఓకే, సో కంపెనీ నేమ్ యూ కెన్ ఎంటర్ సంథింగ్ లైక్ గూగుల్, యాహూ, ఫేస్బుక్, నోట్బుక్, anything you can enter. Address also you can enter anything. City, okay, so zip code, so these are all things you can enter anything. But zip code enter చేసేటప్పుడు should be 6 digits ఉండాలి. లైక్ ఏది పడితే అది ఎంటర్ చేయకూడదు. ఇట్ డు నాట్ యాక్సెప్ట్. ఓకే, 6 digits లైక్ 516162. ఓకే, లేదంటే 516261 ఇలాగా 6 ఉండేటట్లు ఎంటర్ చేసి దెన్ క్లిక్ ఆన్ ద క్రియేట్ అకౌంట్. ఓకే, సో వన్స్ ద అకౌంట్ ఈస్ క్రియేటెడ్, సో యూ కెన్ గెట్ నోటిఫికేషన్ టు యువర్ ఈమెయిల్ అడ్రస్. ఏదైతే ఈమెయిల్ ఇస్తారో సో దానికి మీకు నోటిఫికేషన్ వస్తుంది. సో గో టు యువర్ ఈమెయిల్ అడ్రస్ అండ్ కన్ఫర్మ్ ఇట్. ఓకే, సో అందరికీ మనకు తెలిసి ఎలా కన్ఫర్మ్ చేయాలి అని, యూ జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ దట్ పర్టికులర్ లింక్ అంతే, అది కన్ఫర్మ్ అయిపోతుంది. సో దెన్ అగైన్ కమ్ బ్యాక్ టు దిస్ పర్టికులర్ పేజ్ అండ్ యూ కెన్ క్లిక్ ఆన్ దిస్. ఓకే, సో దీని మీద క్లిక్ చేసి వాడు మళ్ళీ యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ అడుగుతాడు. ఎంటర్ ద యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్ అండ్ దెన్ క్లిక్ ఆన్ ద లాగిన్. దట్స్ ఆల్. సో మీకు డైరెక్ట్గా డౌన్లోడ్ అయిపోతుంది. ఓకే, సో once it is downloaded, you know, so that folder look like this. Let me show you. ఓకే, సో మీకు ఇలా వస్తుంది .exe అనే ఫైలు. సో యూ కెన్ సీ ఇన్ ద డౌన్లోడ్ సెక్షన్, రైట్? సో సేమ్ ఇలాగే వస్తుంది JDK 8U202 సంథింగ్ అండ్ ఆల్. ఓకే, సో దీన్ని ఏం చేయాలి అంటే డబుల్ క్లిక్ ఆన్ దట్ వన్. దట్స్ ఆల్. Okay, so double click on that one. Now I am telling how to install the Java. So once it is downloaded, so you need to install the Java in your mission. Okay, so double click on that.
Okay, it will ask you either yes or no. Click on the yes. So we are going to install the Java now. Okay, so Java installation run అవుతుంది. You can see, click on the next. Okay, so click on the next. So don't do any changes here and all, just click on the next మీద మాత్రమే క్లిక్ చేయండి, ఇంకెక్కడ మీరు క్లిక్ చేయదు. Okay, so updating component, removing the file, something it is going here. Okay, so see, ఇలాగా ప్రాసెస్ జరుగుతుంది మీకు కూడా. Once you have been downloaded to the Java, you need to install the Java in your machine. So we are installing the Java now. Okay, so the files extracting is going on now. See, click on OK. Okay, so click on next. Don't do any changes and all. Okay, so click on next. Okay, see, installing Java. It will take some time to install the Java in your machine. So once it is done, it will show like successfully installed, like that it will show. సో ఇన్స్టాలేషన్ సెటప్ ఈజ్ ఆల్సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అంటే కొన్ని కంపెనీస్లో వాళ్ళే సెటప్ చేయిస్తారు. మీరు రిక్వెస్ట్ రైట్ చేస్తే కొన్ని కంపెనీస్లో, పెద్ద కంపెనీస్లో సపోర్టింగ్ టికెట్ రైట్ చేస్తే వాళ్ళే మీకు ఏమేం కావాలో చెప్తే మీరు అవన్నీ వాళ్ళే ఇన్స్టాల్ చేయిస్తారు. కొన్ని కంపెనీస్లో మనకి సపోర్టింగ్ టీమ్ ఉండదు. వీ నీడ్ టు ఇన్స్టాల్ ఎవ్రీథింగ్ ఫ్రమ్ అవర్ ఎండ్. సో దట్స్ వై ఐఎమ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ హియర్. ఓకే, యూ నీడ్ టు ఫాలో అండ్ యూ నీడ్ టు సెటప్ దోస్ థింగ్స్ ఇన్ యువర్ లోకల్ మిషన్. ఓకే, ఇప్పుడు లోకల్ మిషన్లో మనం సెటప్ చేసుకుంటే, సో డే ఆఫ్టర్ టుమారో వెన్ ఎవర్ యూ గాట్ ద జాబ్, సో యూ కెన్ ఇన్స్టాల్ దోస్ థింగ్స్ ఈజీలీ ఇన్ యువర్ క్లయింట్ మిషన్, రైట్? సో సెటప్ అనేది ఇలాగా చేసుకోవాలి మనం. ఫస్ట్ యూ నీడ్ టు డౌన్లోడ్ ద జావా అండ్ JMeter, దోస్ థింగ్స్ యూ నీడ్ టు డౌన్లోడ్, and Java you need to install like this. Almost, yes, it is done almost. See, Java SE development kit 8 update successfully installed. Then click on close, that's all. Okay, సో ఇప్పుడు జావా అనేది మనకి ఇన్స్టాల్ అయిందా లేదా ఎలా కన్ఫర్మ్ చేసుకోవాలి? గో టు కంట్రోల్ ప్యానల్. సో కంట్రోల్ ప్యానల్లో సో మీరు చూడండి, సో యూ కెన్ గెట్ ఇట్. సో గో టు ప్రోగ్రామ్ ఫైల్స్, ఇక్కడే చూడొచ్చు మీరు జావా అని ఉంది. గో టు ప్రోగ్రామ్ ఫైల్స్ అండ్ ఫ్యూచర్స్. హియర్ యూ కెన్ సీ Java. Okay, it is loading here. You can see Java 8, right? So Java 8 I have been downloaded. You can see Java 8 we have, and the version also you can see 202 something it is showing, and you can see 64-bit mission, everything you can see. So we have installed Java. Okay, so Java మీరు ఇంకోటి కూడా చూడొచ్చు. Go to C drive, go to program files. Here you can find out Java folder. You can see now Java folder. So just now it is created. మీరు చూడొచ్చు 24/7/2022 8:41 AM. So just now that Java folder is generated. Double click on that one. You can see JDK and JRE. Okay, so JDK means Java Development Kit. JRE means Java Runtime Environment. Okay, so ఇప్పుడు ప్రోగ్రామ్ రాయాలి, మీరు ప్రోగ్రామ్ రాయాలి సి కానీ జావా ప్రోగ్రామ్ యూజ్ చేసి మీరు ఏమైనా కోడింగ్ రాయాలా అంటే జేడీకే ఉండాలి, జావా డెవలప్మెంట్ కిట్. సో వితౌట్ దిస్ యూ కెనాట్ రైట్ ద కోడ్ అండ్ ఆల్. కోడ్ రాసిన దాన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలంటే యూ షుడ్ హ్యావ్ JRE, జావా రన్ టైమ్ ఎన్విరాన్మెంట్. సో వితౌట్ దట్ యూ కెనాట్ డూ, రైట్? So therefore, so once you have been installed the Java in your machine, by default 2 folders will be generated, that is JDK and JRE. Okay, సో ఇప్పుడు ఇలాగా చెక్ చేసుకోవచ్చు మీరు, JDK JRE నాకు జావా ఫోల్డర్ వచ్చిందా లేదా, సో జావా లోపల JDK JRE ఉన్నాయా లేదా, దిస్ వే ఆల్సో యూ కెన్ చెక్ ఇట్ అవుట్.
So one more way is open the command prompt. Okay, so open the command prompt. So here, okay, just simply type Java in lowercase letters. Okay, small letters lo మనం Java అని type చేయండి. Then give space hyphen, okay, version version. So this is the command which you can use to check so which Java version running in your mission. ఏ జావా వర్షన్ నాకు రన్ అవుతుంది నా మిషన్లో, అసలు నా దాంట్లో జావా ఉందా లేదా, దట్ ఆల్సో యూ కెన్ చెక్ ఇట్ అవుట్ ఫ్రమ్ ద కమాండ్ ప్రాంప్ట్. ఓకే, సి జావా వర్షన్, జస్ట్ click on the enter button, so you can get the Java version here. See, Java version 1.8.0202, right? So this is the Java version which we are using in our mission. Okay, so command is Java space hyphen version. Okay, so ఇది మైనస్ అండి, హైఫన్ అంటే మైనస్. చాలా మంది అండర్ స్కోర్ పెడతారు, అండర్ స్కోర్ పెడితే మీకు రాదు. ఓకే, సో కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే ఇట్లా అండర్ స్కోర్ పెడతారు, అండర్ స్కోర్ పెట్టి సో వర్షన్ అని ఎంటర్ చేస్తారు. ఓకే, యూ కెన్ సీ కుడ్ నాట్ ఫైండ్ లోడ్ మెయిన్ క్లాసెస్ అన్నారు, కాల్ చేస్తారు నాకు రావట్లేదు అంటారు. సో దట్స్ వై ఐఎమ్ టెల్లింగ్ యూ, యూ నీడ్ టు యూస్ మైనస్ సింబల్. దిస్ ఇస్ ద మైనస్, దాన్ని హైఫన్ అంటాం, రైట్? జావా స్పేస్ హైఫన్ వర్షన్. ఓకే, సో మీరు సింపుల్గా ఎంటర్ బటన్ మీద క్లిక్ చేస్తే యూ కెన్ గెట్ ద జావా వర్షన్ సి 1.8.0202. కొన్ని మిషన్స్లో మనము జావా ఇన్స్టాల్ చేసినా కూడా యూ కెనాట్ గెట్ ద జావా వర్షన్ లైక్ దిస్. జావా వర్షన్ ఇలా రాదు మనకి. సో ఎందుకు రాదు, మరి ఎలా చేయాలి, వచ్చేటట్లు ఎలా చేయాలి అంటే యూ నీడ్ టు సెట్ ద ఎన్విరాన్మెంట్ వేరియబుల్. ఓకే, సింపుల్గా చెప్తాను చూడండి. ఇప్పుడు జావా మీకు వచ్చింది కదా ఇలాగా. సో ఇప్పుడు JMeter చూద్దాం. JMeter కూడా నేను డౌన్లోడ్ చేశాను కదా. సో JMeter నాకు వస్తుందా రాదా చూద్దాం. JMeter స్పేస్ హైఫన్ హైఫన్ వర్షన్, 2 హైఫన్స్ ఇవ్వాలి ఇక్కడ JMeterకి. క్లిక్ ఆన్ ద ఎంటర్ బటన్. సి ఇట్ ఈస్ షోయింగ్ లైక్ JMeter ఈస్ నాట్ రికగ్నైజ్డ్ యాజ్ అన్ ఇంటర్నల్ ఎక్స్టర్నల్ కమాండ్, రైట్? సో అదే JMeter వర్షన్ని నేను వాట్ ఐ విల్ డూ, సో JMeter ఎక్కడ ఉందో అక్కడి నుంచి ఓపెన్ చేస్తాం. సి JMeter నాకు ఇక్కడ ఉంది. ఇక్కడ కమాండ్ ప్రాంప్ట్ ఓపెన్ చేసి నేను లెట్ మీ ట్రై ఇట్ అవుట్. JMeter వర్షన్, JMeter space hyphen version. You can see here I can get the JMeter version. Okay, you can see JMeter 5.4.3. ఓకే, మరి అక్కడ ఎందుకు రాలేదు, ఇక్కడ ఎందుకు వచ్చింది అంటే సి ఇదే నేను C డ్రైవ్లోకి వెళ్తాను ఇప్పుడు. సో యూ కెన్ టైప్ సింప్లీ C అండ్ గివ్ ద కోలన్. ఓకే, క్లిక్ ఆన్ ద ఎంటర్ బటన్. సో యూ హ్యావ్ బీన్ రీడైరెక్టెడ్ టు C అనే పాత్కి మనం మారాం. ఓకే, సో ఇక్కడ నేను JMeter వర్షన్ అని ఇస్తే లైక్ JMeter is not recognized as an internal external command. మరి ఈలో వచ్చింది కదా, ఈడు ఎందుకు రాలేదు అంటే సో వీ నీడ్ టు సెట్ ద ఎన్విరాన్మెంట్ వేరియబుల్ ఫర్ దట్. ఓకే, సో జావా కూడా మీరు చూడండి, జావా స్పేస్ వర్షన్. ఓకే, ఐఎమ్ చెకింగ్ ద జావా వర్షన్ హియర్ ఇన్ ద C, ఇట్ ఈస్ కమింగ్. లెట్ మీ మూవ్ టు D. సో D డ్రైవ్లోకి మూవ్ అవుతున్నాను. ఎలా మూవ్ అయ్యాను, జస్ట్ సింప్లీ ఎంటర్ D, ఏదర్ స్మాల్ కేస్ లెటర్ ఆర్ అప్పర్ కేస్ లెటర్, ఎనీథింగ్ ఇస్ ఫైన్. పక్కనే కోలన్ పెట్టండి, 2 డాట్లు. నేను D డ్రైవ్లోకి మూవ్ అయ్యాను. చూడండి, D డ్రైవ్లో ఉన్నాం. సో నౌ ఎంటర్ జావా స్పేస్ హైఫన్ వర్షన్. ఓకే, క్లిక్ ఆన్ ద ఎంటర్ బటన్. యూ కెన్ సీ వీఆర్ గెటింగ్ ద జావా వర్షన్. ఓకే, సో నౌ మూవ్ టు E డ్రైవ్లోకి మూవ్ అయ్యాను. సో ఇక్కడ కూడా నేను ఏం చేస్తాను, జావా వర్షన్ చెక్ చేస్తున్నాను. ఐఎమ్ గెటింగ్ ద జావా వర్షన్. సో జావా అన్ని దగ్గర వస్తూ ఉంది, మన JMeter కూడా రావాలి కదా, రావట్లేదు, రైట్? సో మనం ఏం చేయాలి అంటే యూ నీడ్ టు సెట్ ద ఎన్విరాన్మెంట్ వేరియబుల్ ఫర్ ద ఒకసారి జావా కూడా రాదండి ఇలాగా. జావా నాకు Cలో Dలో ఈలో అన్నిట్లో వస్తుంది కదా. సో కొంతమందికి రాదు. అలాంటప్పుడు ఏం చేయాలి అంటే యూ నీడ్ టు సెట్ ద ఎన్విరాన్మెంట్ వేరియబుల్ ఫర్ ద జావా అండ్ JMeter బోత్, రెండింటికి సెట్ చేయాలి. హౌ వీ నీడ్ టు సెట్ ద ఎన్విరాన్మెంట్ వేరియబుల్. ఓకే, ఎలా సెట్ చేయాలి అంటే జస్ట్ సింప్లీ టైప్ అడ్వాన్స్డ్ సిస్టమ్ వేరియబుల్స్. ఓకే, అడ్వాన్స్డ్ సిస్టమ్ సెట్టింగ్స్. లెట్ మీ గో విత్ ఎన్విరాన్మెంట్ వేరియబుల్ డైరెక్ట్లీ. ఓకే, ENV and type చేశాను. I am getting edit environment variables for your account. You can see, right? So click on that one. Okay, you can see one pop-up window. Okay, pop-up window వస్తుంది. లేదంటే let me go back here. Search with advanced system settings. Advanced VANCAD. Okay, so view advanced system settings. Here you can go. Okay, so here you can see at the bottom environment variables we have.
లేదు ఇన్ని సోది మేము గుర్తుపెట్టుకోలేమంటే డైరెక్ట్లీ యూ కెన్ సర్చ్ విత్ ఎన్విరాన్మెంట్ వేరియబుల్. ఓకే, మీకు మెటీరియల్లో కూడా స్టెప్ బై స్టెప్ విల్ బి దేర్, యూ కెన్ ఫాలో ఇట్. లేదంటే మీరు వీడియో అయినా చూసి ఫాలో అవ్వచ్చు. ఎన్విరాన్మెంట్ అని టైప్ చేయండి, యూ కెన్ గెట్ దిస్ ఎడిట్ ద సిస్టమ్ ఎన్విరాన్మెంట్ వేరియబుల్. క్లిక్ ఆన్ దట్ వన్ అండ్ క్లిక్ ఆన్ ద ఎన్విరాన్మెంట్ వేరియబుల్ అండ్ హియర్ యూ కెన్ సీ. ఓకే, సో ఇక్కడ మనకి యూజర్ వేరియబుల్స్ అని ఉన్నాయి అండ్ ఆల్సో యూ కెన్ సీ సిస్టమ్ వేరియబుల్స్. ఆల్వేస్ యూ నీడ్ టు గో టు సిస్టమ్ వేరియబుల్స్, డోంట్ టచ్ దిస్ యూజర్ వేరియబుల్స్ అండ్ ఆల్. సో గో టు సిస్టమ్ వేరియబుల్స్. ఈ సిస్టమ్ వేరియబుల్స్లో యూ కెన్ సీ మెనీ థింగ్స్ విల్ బి దేర్. యూ నీడ్ టు సెర్చ్ ఫర్ ద పాత్. పాత్ అని ఒకటి ఉంటుంది, దానికోసం సెర్చ్ చేయాలి. దిస్ ఇస్ ద పాత్, రైట్? సో పాత్ అని ఉంటుంది, మీరు ఇక్కడ చూస్తే సిస్టమ్ వేరియబుల్స్లో పాత్ అని ఉంటుంది. ఓకే, సో డబుల్ క్లిక్ ఆన్ దట్ వన్. ఓకే, డబుల్ క్లిక్ చేస్తే మీకు ఇలా వస్తాయి. ఓకే, సో మనం ఏం చేయాలంటే క్లిక్ ఆన్ ద న్యూ అండ్ హియర్ యూ నీడ్ టు ప్రొవైడ్ ద పాత్ ఆఫ్ యువర్ జేమీటర్ ఆర్ జావా. జేమీటర్ జావా మీకు ఎక్కడ ఉన్నాయి దాని పాత్ ఇక్కడ మనం ఇవ్వాలి, రైట్? సో మీరు ఏదైనా సరే ఒక ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేశారంటే ఆ ఫోల్డర్కి ఒక పాత్ ఉంటుంది. ఓకే, సో ప్రోగ్రామ్ ఫైల్స్ అనేది ఎక్కడ ఉంది? సి డ్రైవ్లో ఉంది. మీరు ఇక్కడ పైన చూసారంటే సి డ్రైవ్లో ఉంది, రైట్? ప్రోగ్రామ్ ఫైల్స్ ఫోల్డర్. ప్రోగ్రామ్ ఫైల్స్ ఫోల్డర్లో కూడా మళ్ళీ మనం చూస్తే జావా ఉంది. సో జావా మళ్ళీ జేడీలోకి వెళ్ళాలి, మనం జేడీకేలోకి. సో జేడీకే లోపల బిన్ లోపలికి వెళ్ళాలి. సో ఇదంతా పాత్. ఓకే, జేమీటర్కి సంబంధించి జావాకి సంబంధించిన పాత్ తీసుకోమంటే ఫస్ట్ మనం సి డ్రైవ్లోకి వెళ్తాం, తర్వాత ప్రోగ్రామ్ ఫైల్స్లోకి వెళ్తాం, తర్వాత జావాలోకి వెళ్తాం, తర్వాత జేడీకేలోకి వెళ్తాం, తర్వాత బిన్లోకి వెళ్తాం. సో దిస్ ఇస్ ద పాత్. సో నేను ఈ పాత్ని ఎలా కాపీ చేసుకోవాలి? ఫస్ట్ నేను సి నుంచి దిస్ పీస్ నుంచి సిలోకి వెళ్ళాను, సి నుంచి ప్రోగ్రామ్ ఫైల్స్ నుంచి జావా నుంచి జేడీకే నుంచి బిన్, రైట్? నాకు ఈ పాత్ అంతా కావాలి. నాకు ఎలా తెలుస్తుంది, ఎలా తెచ్చుకోవాలి నేను అంటే ఈ బిన్ పక్కన ఇక్కడ ఎంటీ స్పేస్ ఉంది కదా, ఇక్కడ స్పేస్ బార్లో. సో క్లిక్ ఓవర్ దేర్, ఇక్కడ ఎక్కడైనా సరే క్లిక్ చేయండి. సి దట్ ఈస్ ఎవ్రీథింగ్, ద పాత్ అండ్ ఆల్ కాపీ, రైట్? సో కంట్రోల్ సి, హైలైట్ అయిన దాన్ని మొత్తం కాపీ చేసుకోండి అండ్ గో టు యువర్ అడ్వాన్స్డ్ సిస్టమ్ వేరియబుల్స్ అండ్ హియర్ క్లిక్ ఆన్ ద న్యూ అండ్ హియర్ యూ కెన్ పేస్ట్ ఇట్ అవుట్. ఓకే, సో చూడండి, సి ప్రోగ్రామ్ ఫైల్ జావా జేడీకే బిన్ వరకు ఇవ్వాలి, రైట్? క్లిక్ ఆన్ ఓకే. ఓకే, సో నౌ క్లిక్ ఆన్ ఓకే. సో క్లిక్ ఆన్ ఓకే. ఇప్పుడు నేను జావా సెట్ చేశాను. సో లైక్ సిమిలర్లీ వాట్ యూ నీడ్ టు డూ, యూ నీడ్ టు సెట్ ఫర్ ద జేమీటర్ యాజ్ వెల్. సో జేమీటర్ కూడా ఎక్కడుందో చెక్ చేయాలి. గో టు ఈ డ్రైవ్, హియర్ వీ హ్యావ్ అపాచీ జేమీటర్, గో టు ద బిన్ ఫోల్డర్. సో దీన్ని మొత్తాన్ని కాపీ చేసుకోవాలి. దిస్ పీసీ ఈ 5.4.3 బిన్. ఓకే, సో బిన్ పక్కన ఇక్కడ స్పేస్ ఉంది కదా, సో దాని మీద క్లిక్ చేయండి. యూ కెన్ గెట్ ద రైట్, సో యూ కెన్ గెట్ ద పాత్, కాపీ ఇట్. ఓకే, సేమ్ ఫాలో ద సేమ్ థింగ్. సో టైప్ advanced system settings or else you can go with the environment variable. Okay, so click on this edit system environment variable, click on the environment variables and here also system variables you need to go and search for the path. Okay, path అనేది ఇక్కడ ఉంది మనకి, దాని మీద డబుల్ క్లిక్ చేయండి. click on the new at the bottom, paste over. See ఈ అపాచీ జేమీటర్ బిన్. So click on okay, click on okay, click on okay. That's all. So I have configured the environment variable for the Java and JMeter both. Okay, so now see, close the command prompt. Okay, so command prompt ఎప్పుడు మనం ఏమైనా చేంజెస్ చేసినప్పుడు క్లోజ్ చేయాలి. సో now open the command prompt. Okay, so open the command prompt and check for JMeter version now. JMeter space hyphen version. You could see now, you can see the JMeter version now. See JMeter version ఇంతకుముందు C లో రాలేదు మనకి, సో డీలో కూడా రాలేదు. లెట్ మీ గో టు డీ డ్రైవ్ నౌ. ఓకే, నేను టైప్ చేయకుండానే నా కమాండ్స్ ఎలా వస్తున్నాయి ఇక్కడ. సో నేను టైప్ చేయకుండానే నా కమాండ్ వస్తాను చూడండి. సో కమాండ్ ఎలా వస్తుంది ఇక్కడ. ఓకే, సో కమాండ్ ఎలా వచ్చిందంటే అప్ యారో డౌన్ యారో ఉంటాయి కదా, మీరు అవి ప్రెస్ చేస్తే ఇంతకుముందు మీరు రాసిన కమాండ్స్ వస్తాయి. ఓకే, సో జేమీటర్ వర్షన్ ఐఎమ్ చెకింగ్ హియర్ ఇన్ ద డీ డ్రైవ్. సి ఐఎమ్ గెటింగ్ ఇన్. లెట్ మీ గో టు ఈ డ్రైవ్. ఎక్కడి నుంచి అయినా సరే మనకి జేమీటర్ వర్షన్ చూపిస్తుంది అంటే సో మనం ఎన్విరాన్మెంట్ వేరియబుల్ సెట్ చేసాం. లైక్ సిమిలర్లీ యూ కెన్ చెక్ ఫర్ ద జావా వర్షన్, జావా స్పేస్ హైఫన్ వర్షన్. జావాకి అయితే సింగిలే ఇవ్వాలి, మనకి సింగిల్ హైఫన్ ఇవ్వాలి. ఓకే, యూనిట్ రిమెంబర్. సి సో ఈ నుంచి చెక్ చేసినా నాకు వర్షన్ డీటెయిల్స్ వచ్చినాయి. ఓకే, సో ఈ నుంచి చెక్ చేసినా వచ్చింది. లెట్ మీ గో టు డీ డ్రైవ్. సో జస్ట్ సింప్లీ టైప్ D హిట్ ఎంటర్. ఓకే, సో యూజ్ అప్ యారో, క్లిక్ ఆన్ ద జావా వర్షన్. సి జావా వర్షన్. సో ఇలాగా మీకు రావాలంటే యూ నీడ్ టు సెట్ ద ఎన్విరాన్మెంట్
సెలెక్ట్ చేస్తేనే మనకి ఇలాగా వర్షన్స్ అన్నీ వస్తాయి. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ థింగ్స్ యూ నీడ్ టు డూ. సో నౌ go back to the Apache JMeter, double click on the bin folder. So you can see, right, Apache JMeter.jar. ఇప్పుడు JMeter ని ఎలా లాంచ్ చేయాలి, let me tell you that. Okay, so JMeter ని ఎలా లాంచ్ చేయాలి అంటే the first thing is, so we do have 3 methods to launch the JMeter. 3 methods ఉంటాయి మనకి JMeter లాంచ్ చేసే పద్ధతి. First method is, so go to Apache JMeter. Let me come back. Okay, Apache JMeter ఉందా, దాని మీద డబుల్ క్లిక్ చేయండి. డబుల్ క్లిక్ ఆన్ ద బిన్ ఫోల్డర్. హియర్ యూ కెన్ సీ మెనీ ఫోల్డర్స్ అండ్ మెనీ ఫైల్స్. సో ఫస్ట్లోనే మీరు చూడొచ్చు ఇక్కడ Apache JMeter.jar we have executable jar file. Double click on that one. Okay, so if you double click on that one, let me, it do not work, maybe let us check. See, so directly it is launching. Okay, so దీన్ని ఫార్మాట్ మారుద్దాం ఫస్ట్. ఓకే, సో బేసిక్గా మనం ఫార్మాట్ మారుద్దాం, తర్వాత చూద్దాం. సో కొన్ని దాంట్లో డబుల్ క్లిక్ చేయగానే ఇది లాస్ట్ లైక్ దేంతో ఓపెన్ చేయాలి అని అడుగుతుంది. లెట్ మీ గో టు ఓపెన్ విత్. ఓకే, హియర్ యూ కెన్ సీ జావా ప్లాట్ఫామ్ ఎస్సీ బైనరీ అని కనపడుతుంది. మీకు కూడా మోర్ యాప్స్లోకి వెళ్ళినప్పుడు కూడా ఇక్కడ మోర్ యాప్స్లో అయినా ఉంటుంది. ఓకే, యూ నీడ్ టు సెలెక్ట్ దిస్ వన్ అండ్ క్లిక్ ఆన్ దిస్. ఆల్వేస్ యూజ్ దిస్ యాప్ టు ఓపెన్ .jar files. Then click on OK. Now you can see here, you can see a coffee cup symbol. So what it means, so that is the Java application. Okay, so Java applications ki eppudaina sare meeku em untayi, so you can see the coffee cup symbol. You can see here coffee cup symbol. Okay, so ilaga మీరు first time open చేసేటప్పుడు right click on that one and click on open with, and here you can see Java platform SC binary and click on check this checkbox and click on OK. Okay, so first time open చేసేటప్పుడు ఎప్పుడు జావా ఇన్స్టాల్ చేసిన తర్వాత. ఓకే, సో జావా ఇన్స్టాల్ చేయకపోతే యూ కెనాట్ ఓపెన్ దిస్ వన్. ఓకే, JMeter అనేది మనం ఓపెన్ అవ్వాలి. సో జస్ట్ డబుల్ క్లిక్ ఆన్ దిస్ Apache JMeter.jar. సో JMeter is launched now. So this is how you can launch the JMeter. This is the first method. Okay, so bin lo manaki Apache JMeter.jar will be there. Double click on that one. So JMeter it will launch in your machine. That is the first method. Coming to the second method, let me close it. Coming to the second method, so in the same bin folder ikkade manaki meer chuste we have jmeter.bat. Okay, so jmeter.bat అని ఉంటుంది. Here you can see 2 gear icons. Okay, so this is the jmeter.bat file. So here you need to go and double click on that one. Okay, so Windows batch file అంటాం దాన్నే మనము. సో బ్యాట్ ఫైల్ మీదే ఎందుకు నేను డబుల్ క్లిక్ చేయాలా అంటే వీఆర్ యూజింగ్ ద విండోస్ మిషన్. సో దేర్ఫోర్ యూ నీడ్ టు రన్ ద బ్యాచ్ ఫైల్ .bat అనే దాన్ని మాత్రమే మనము రన్ చేయాలి. ఓకే, సి ఫస్ట్ మనకి కమాండ్ ప్రాంప్ట్ ఓపెన్ అవుతుంది. కమాండ్ ప్రాంప్ట్ ఎందుకులే, మనకి టూల్ కదా కావాల్సింది. కమాండ్ ప్రాంప్ట్ నేను క్లోజ్ చేసేసాను అనుకోండి. సో JMeter ఆటోమేటికల్లీ ఇట్ విల్ క్లోజ్. ఓకే, సి గో టు jmeter.bat విండోస్ బ్యాచ్ ఫైల్, డబుల్ క్లిక్ ఆన్ దట్ వన్. ఓకే, ఫస్ట్ కమాండ్ ప్రాంప్ట్ ఓపెన్ అవుతుంది. సో దెన్ ఓన్లీ యువర్ JMeter ఇట్ విల్ లాంచ్. సి మనం JMeter వాడుకోవాలి అనుకున్నప్పుడు యూ నీడ్ టు మినిమైజ్ దిస్ కమాండ్ ప్రాంప్ట్. ఓకే, దెన్ మ్యాక్సిమైజ్ దిస్ JMeter అండ్ యూ కెన్ యూజ్ ద JMeter. అంతే తప్ప కమాండ్ ప్రాంప్ట్ నాకు ఎందుకు, ఆల్రెడీ JMeter ఓపెన్ అయిపోయింది కదా అని కమాండ్ ప్రాంప్ట్ క్లోజ్ చేస్తే యూ కెన్ సీ JMeter ఆటోమేటికల్లీ ఇట్ విల్ క్లోజ్. ఓకే, సో కొంతమంది ఏంటంటే నాకు JMeter.bat అని కనిపించట్లేదు అంటారు. లెట్ మీ షో యూ. ఓకే, సో JMeter.bat అనేది నాకు కనిపించట్లేదు అంటారు. సో వాళ్ళ కోసం నేను ఇలాగా మినిమైజ్ చేశాను. సి Apache JMeter ఇక్కడ మీకు .jar ఉండొచ్చు, ఉండకపోవచ్చు. కొందరికి వస్తుంది, కొందరికి రాదు. ఓకే, మరి నేను ఎట్లా ఐడెంటిఫై చేయాలంటే టైప్ ఆఫ్ ద ఫైల్ యూ కెన్ సీ హియర్ అండర్ ద టైప్ ఎగ్జిక్యూటబుల్ జార్ ఫైల్ విల్ బి దేర్. అంటే ఇది జార్ ఫైల్ అని మీరు అర్థం చేసుకోవాలి. అట్ సేమ్ టైం యూ కెన్ సీ ఇక్కడ JMeter ఉంటుంది, ఇక్కడ JMeter ఉంటుంది, ఇక్కడ JMeter ఉంటుంది. ఇలా JMeter అని ఉంటాయి. ఏది బ్యాట్ ఫైల్ నాకు ఎలా తెలుస్తుంది అంటే JMeterకి ఎదురుగా టైప్ కింద మీరు చూస్తే విండోస్ బ్యాచ్ ఫైల్ అని ఉంటుంది. ఆర్ఎల్స్ యూ కెన్ సీ ద గేర్ సింబల్స్ కూడా ఉంటాయి. అలాగే మీరు ఇక్కడ చూస్తే ఇక్కడ కూడా మీకు JMeter ఉంటుంది, పక్కన .sh అని ఉంది. సో టైప్ ఆఫ్ ద ఫైల్ యూ కెన్ సీ షెల్ స్క్రిప్ట్. ఓకే, సో కొన్ని మిషన్స్లో .sh అని ఉండదు, .bat అనేది ఉండదు. సో ద పీపుల్ దేర్ మైట్ బీ కన్ఫ్యూజింగ్. Okay, which I need to launch and all. Okay, you need to see the type of the file. Okay, always you need to launch jmeter.bat file. So whenever you are using Windows mission.
విండోస్ మిషన్ వాడేటప్పుడు మీరు jmeter డాట్ బ్యాట్ అనే ఫైల్ని మీరు డబుల్ క్లిక్ చేయాలి. ఓకే, డోంట్ డబుల్ క్లిక్ ఆన్ ద అదర్ ఫైల్. ఇక్కడ మీరు చూస్తే jmeter డాట్ sh ఉంటుంది. సో దీని మీద డబుల్ క్లిక్ చేయొద్దు, ఈ డు నాట్ వర్క్. ఓకే, సో అది ఎక్కడ వర్క్ అవుతుంది అంటే దట్ విల్ వర్క్ ఇన్ ద లైనెక్స్ మిషన్స్. ఓకే, వీఆర్ యూజింగ్ ద విండోస్ మిషన్, యూ నీడ్ టు గో విత్ ద jmeter డాట్ బ్యాట్ ఫైల్. ఓకే, ఇఫ్ యూ ఆర్ యూజింగ్ లైనెక్స్ మిషన్ దిస్ డు నాట్ వర్క్. అపాచీ jmeter మీద డబుల్ క్లిక్ చేస్తే మీకు వర్క్ అవ్వదు. ఆల్వేస్ యూ నీడ్ టు గో టు jmeter డాట్ sh అండ్ యూ నీడ్ టు యూజ్ దట్ వన్ టు లాంచ్. ఓకే, లైనెక్స్ మిషన్ అయితే మనం ఇక్కడ విండోస్ వాడుతున్నాం కాబట్టి, సో విండోస్ మిషన్లో యూ కెన్ లాంచ్ దిస్ వన్ బై డబుల్ క్లిక్ ఆన్ దిస్ అపాచీ jmeter డాట్ చాట్, ఆర్ ఎల్స్ యూ కెన్ గో టు jmeter డాట్ బ్యాట్ అండ్ డబుల్ క్లిక్ ఆన్ దట్. ఓకే, దట్ ఈస్ ద సెకండ్ మెథడ్. అండ్ కమింగ్ టు ద థర్డ్ మెథడ్, యూ కెన్ ఓపెన్ ద కమాండ్ ప్రాంప్ట్. ఎక్కడైనా సరే కమాండ్ ప్రాంప్ట్ ఓపెన్ చేయండి. ఓకే, అండ్ జస్ట్ సింప్లీ ఎంటర్ ద jmeter. ఓకే, సో jmeter టైప్ చేసి ఎంటర్ చేయండి కదా, సో jmeter అనేది మీకు ఓపెన్ అయిపోతుంది. ఓకే, సో ఈ థర్డ్ మెథడ్ మీకు వర్క్ అవ్వాలంటే వాట్ యూ నీడ్ టు డూ, యూ నీడ్ టు సెట్ ద ఎన్విరాన్మెంట్ వేరియబుల్. ఎన్విరాన్మెంట్ వేరియబుల్ సెట్ చేయకపోతే మీకు వర్క్ అవ్వదు. ఇక్కడ కూడా మనం ఏం చేయాలి, కమాండ్ ప్రాంప్ట్ యూ నీడ్ టు మినిమైజ్ ఇట్ అండ్ యూ నీడ్ టు మ్యాక్సిమైజ్ దిస్ టూల్ అండ్ యూ నీడ్ టు యూజ్ ఇట్ అవుట్. ఓకే, సో మనకి కమాండ్ ప్రాంప్ట్ ఎందుకు అనుకోని మీరు క్లోజ్ చేశారనుకోండి, jmeter ఇట్ విల్ క్లోజ్, రైట్? సో అలాగా మీరు కమాండ్ ప్రాంప్ట్ జస్ట్ మీరు సింపుల్గా jmeter టైప్ చేసినా కొన్నిసార్లు యూ కెన్ సీ రన్ కమాండ్. సో యూ జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ దట్ వన్, సో దట్ విల్ బి ఓపెన్ హియర్. jmeter అనేది మీకు ఓపెన్ అయిపోతుంది. ఓకే, మీకు ఇలాగ డైరెక్ట్గా jmeter కొడితేనే నాకు jmeter రావాలి అంటే దానికి మనం ఎన్విరాన్మెంట్ వేరియబుల్ సెట్ చేయాలి. ఓకే, అందుకే మీకు ఎన్విరాన్మెంట్ వేరియబుల్ సెట్ చేయించింది ఫస్ట్లో. ఓకే, సో దోస్ త్రీ ఆర్ ద మెథడ్స్ విచ్ వీ కెన్ యూస్ టు లాంచ్ యువర్ jmeter. సో ఫస్ట్ మెథడ్ ఈస్, సో గో టు యువర్ అపాచీ jmeter. సో గో టు ద బిన్ ఫోల్డర్. అపాచీ jmeterలో మన బిన్ ఫోల్డర్లోకి వెళ్ళండి. హియర్ యూ కెన్ సీ అపాచీ jmeter డాట్ jar. డబల్ క్లిక్ ఆన్ దట్ వన్. Okay, so that will invoke your jmeter. That is the first method. Coming to the second method, so you can see jmeter dot bat. Okay, any jmeter line launch cheychu meeru. Okay, so jmeter dot bat we have, right? Double click on that one. So jmeter అనేది launch అవుతుంది. You can see command prompt first invoke అవుతుంది. You need to minimize it. Don't close that one. Minimize it, and you can see jmeter launch అయింది. Minimize this. Okay, so open the command prompt. So jmeter ఓపెన్ అవుతుంది. సో ఆల్రెడీ ఒక jmeter ఓపెన్ అయి ఉంది, ఇక్కడ కింద చూడొచ్చు మీరు. ఓకే, సో ఇలాగా యూ కెన్ ఓపెన్ ద మల్టిపుల్ jmeters, నాట్ అన్ ఇష్యూ. సి jmeter ఇక్కడ ఉంది, ఇక్కడ ఉంది. సో మల్టిపుల్ jmeters ఆల్సో యూ కెన్ ఓపెన్ ఇన్ యువర్ మిషన్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ హౌ యూ కెన్ ఇన్స్టాల్ ద జావా, హౌ యూ కెన్ ఇన్స్టాల్ ద jmeter, హౌ టు సెట్ ద ఎన్విరాన్మెంట్ వేరియబుల్ అండ్ హౌ టు రన్ ద jmeter ఇన్ యువర్ మిషన్. So this is the setup you need to complete in your missions. Okay, so you can take another 2 to 3 days time. Okay, so maybe రేపు కూడా నేను jmeter tool గురించి చెప్తాను. Okay, so from day after tomorrow the practical sessions will be there. You need to start practicing from day after tomorrow, at least after 2 days. Okay, so before that time what you need to do, you need to complete the setup in your mission. Okay, so follow this video, and already I have shared the PDF document with you. You can follow the PDF document as well. So there step by step, like with screenshots will be there. You can follow that approach. Okay, or else you can see the video and you can set up that. Okay, so లేదు మీరు అన్నీ చేస్తా అంటే కూడా మీకు ఇష్యూస్ వస్తుంది, you can reach out me, I will help you. Just put okay, you can call me, I'll help you out. Okay, so one thing you need to do, so you need to install the AnyDesk in your mission. సో నా సపోర్ట్ కావాలి మీకు అంటే, సో మీరు AnyDesk అనే ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఉంటుంది. యూ నీట్ ఇన్స్టాల్ దిస్ సాఫ్ట్వేర్. జస్ట్ 3 MB ఉంటుంది అంతే. యూ జస్ట్ డౌన్లోడ్ దిస్ అంతే. ఓకే, వన్స్ మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకుంటే, సో యూ కెన్ సీ ద AnyDesk లైక్ దిస్. ఓకే, సో AnyDesk.exe అని ఇలా కనపడుతుంది. మీరు డబుల్ క్లిక్ చేయండి దాని మీద. సో దట్స్ ఆల్. మీకు AnyDesk అనేది ఓపెన్ అవుతుంది లైక్ దిస్. ఓకే, ఓపెన్ అవుతుంది. ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా నంబర్. సో ఇలాంటి నంబర్ ఒకటి వస్తుంది మీకు. ఈ నంబర్ నాకు షేర్ చేస్తే చాలు. I can access your mission and I can see your mission. I can operate your mission. Okay, so మీ మిషన్ నేను ఆపరేట్ చేయగలుగుతాను. I can help you out. Okay, సో మీకు మీ మిషన్ యాక్సెస్ చేసి మీకు ఏమైనా హెల్ప్ చేయాలి అనుకున్నప్పుడు you should have this AnyDesk in your mission. Okay, so I'll share the link to you in WhatsApp group. From there you can download this AnyDesk as well. Okay, yeah, that's all for the day. Okay, so anything from your end you